Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah ligayri natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikumsalam. So alhamdulillah, insyaallah, biidnillah, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, tatapusin na natin ngayon itong last chapter na ito. Kahit na medyo humaba ang ating oras ng kaunti, kung sakali lang ay tapusin na natin to. Huwag na tayong magtira pa ng katiting para tayo ay mabitin. Para sa ganun ay sa susunod, dadako na tayo sa book 2 ng pag-aaral natin ito, inshallah. So, diretso na tayo sa ating main topic for today. Page 300 what? 71. Okay. Page 371. Iktabir nafsaka. Okay, sa bandang dulo, mag-prefer kayo. Meron maabang parang paragraph yun. Pababasa ko sa inyo yun at kayo na magta-translate. Hindi ko na uulitin yun, insyaAllah. Iktabir meaning from Amrun, test nafsaka yourself. Sanayin ang inyong mga sarili. Bigyang examination, pagsusuri or suriin ang inyong mga sarili into chapter al-Wahdatani, meaning chapter of 15 and 16. Awalan, una sa lahat, or una, al-mufradatu. The vocabularies or ang mga bokabularyo. Sil, ipagtugma or i-connect, idugtong, bainal mufradi wal jam'i, ipagdugtong o ikonekta ang sa pagitan ng mufrad singular wal jam'i and plural. So very easy lang ito. Okay, so al mufrad yung banda rito sa kanan at ang plural na sa kaliwa, imamatch natin. Abdul Karim, what is the plural of, sasabihin nyo lang dito sa bandang kaliwa, sadikun. Tingnan mo dyan. Asdikao. Yes, no? Nandito siya, no? 1, 2, 3, 4, number 5, no? Panglima siya. Asdikao, sadikun, friend, and the plural is afilao, no? Asdikao, friends. Okay, number 2, Brother Amir. Fakirun, that is a singular, no? What's the meaning fakirun, Amir? Poor. Poor, no? Mahirap. Yung kanina, sadikun, asdikaw, kaibigan yun. To, pakirun is poor. But this is a singular. What's the plural here? Pukarao. Pukarao. Number? Ilanganay siya? Number 4, no? Pang-apat. Okay, pukarao. Pualao, diptot, no? Okay, Abdul Karim. Number 3 is jamrat. Jamrat yung pinagbabatuan sa pag tayo'y nagsasagawa ng Hajj. Okay? And also, jamrat, kung titingnan yung dictionary, mayroon siyang kahulugang small stone or pebbles. No? But alam natin yung jamrat, yung mga binabato. Kaya gumagamit sila doon ng small stone or pebbles. Okay? Alhamdulillah. What's the plural of jamratun, Abdul Karim? Jamarat. Yes, jamaratun. Jamratun, jamaratun. This is a sounds feminine plural, jamaratun. Pang-5 siyang hanay, no? Abdullah, number 4, maktabatun. What's the meaning maktabatun? Library. Library. What's libraries? Maktabat. Yes, maktabatun. Tabaun, brother. What's the meaning tabaun, brother? Tabaun. Talibun ba? Number 5 muna, no? Talibun, brother. What's the meaning? Student. What's the plural of talibun? Tulabun, tulabun. Yes, very good. Ito pala ito, kala ko 6. Pangilang hanay yung
Pangatlo. Pangalawa, yes, pangalawa. Yung kanina, sabi ko, Jamarat, pang-anim. Pang-anim ba? Pang-lima yata yung sinabi ko, pang-anim pala, no? Okay. Next, Brother Amir. Tabaon, what's the meaning of tabaon? Tabaon. What's tabaon? Wulos tabaon? Stamp. Stamp. Okay, yung dinidikit sa sobre. Oh. Okay, what's the plural tabaon, Amir? Tawabiyo. Tawabiu, mapailu, tawabiu. Okay, tawabiu. Hadihi tawabiu jamilatun. Hadihi tawabiu jamilatun. And the last, rehlatun. What is the plural of rehlat? What's the meaning of rehlatun? Trip. Yes, paglalakbay. What's the plural? Rihlat. Yes, rehlatun. Rehlatun. Plural. That is the al-jam. Okay, it's none. Da alamata kata. Put the wrong sign. Alal kalimatil gariba. On the strange words. Sa ligaw na salita. So, bawat number dito may 4, isa lang ang strange word, ligaw na salita. Number 1. Ikara, brother? Anfon. Asnanun. Udunun. Zukamun. What is the garib? Gariba? Zukamun, no? Because anpun, asnanun, udunun is part of the body. But zukamun, ito'y part of the body pero sakit to, no? Sakit. Hindi pangkaraniwang bahagi ng katawan. Sakit siya. What's the meaning zukamun? Fever, no? Cold. Number 2, Amir, read, ikra. Al-Muharram. Yes, Al-Muharram. Safar. Shahrun. Shahrun. Rajab. What's the strange word? Shahrun. Why? Why Shahrun is the strange word, Amir? Ito is only month. Month. Samantalang, Itong pangalan ng buwan itong yes, Muharram and Safar and Rajab is the name of the month. But Shahrun is month. Okay? Month. That's very good. Abdul Karim? Talata, ikra. Al-awwal. Tis'una. Mi'atun. Alfun. What's the strange word? Ligaw na salita? Al-awwal. Why? First of all. Ano first of all? First. Yes, why? This say first. Because this is a ordinal numbers. The 3 is the cardinal numbers. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But this first, second, third, fourth, fifth, like that, no? So that's why al-awwalu is the strange word o ligaw na salita. Abdullah, arba'a, ikra. Is'apun. Mustashfa. Dawaun. Maw'idun. What is the strange word? Why maw'idun? What's the translate maw'idun? Help. Saada yung he-help eh. Appointment. Okay. Why maw'idun is the strange word? Kailangan hindi nyo kinakalimutan yan. Pag bukto, magsawa kayo gagawa ng mga sarili yung mga salaysay. Baka akala nyo. Dito lang meron eh. Yung sa dulo pero hindi ko pagagawa ngayon yun. I-stop ko na yun. Dahil napakarami sa bukto nun. Kaya kung hindi nyo kabisado mga vocabulary sa bukwan, hanggang may pagkakataon pa, suriin ninyo para sa ganun. Pag gagawa kayo sarili yung mga paragrapo, hindi kayo masyadong mahihirapan, no? Okay. Bakit Abdullah maw'idun is the strange word? Yung tatlo, may konektado sa hospital. Yes, may konektado sa hospital. Mustaspa is apon. What's meaning is apon? Ambulance. And dawaon? Gamot, no? Kaya may konektado. Yes, maw'idun is the strange word. Number 5 comes, brother. Number 5.
السفر As-safaru, البحر al-bahru, البر al-bar, الجو al-jaw. What is the strange word? Mahirap siyang konti. السفر Yes, bakit as-safaru? Correct. travel Yes, travel. Bakit? Ano ba yung tatlo? panahon Hindi panahon to, ha? Hindi panahon to, ha? Travel by sea, travel by land, travel by air. Ganun yan, ha? Okay. So, safar is travel. Pero ito, mga paglalakbay sa dagat, kalupaan, at papawid. Yun ang ibig sabihin. Yakub, number 6. Ikra, tuma, hati, alal kalimatil gariba. أهل أصدقاء Ahlun, asdikau, متاحف matahipu, mapailu, matahipu. Titandaan niyo yung mga pattern ng diptot. Matahipu, mapailu, ha? Okay. And then, فقراء pukarao, pualao, diptot din yan. So what is the strange word? Ligaw na salita, Yakub? أهل Ahlun. Palagay ko, pagpasok pa lang nito, Paul ka na. Ahlun is people. This is a family, Yakub. What is asdikaon? Asdikao? Friend. What's pukarao? Poor. What's ahlu? Family, relative, people. Tao ba yung mga to, Yakub? Ay matahi po. Palagay mo. Anong meaning ng matahi po? Unos matahi po. Museum. What's the singular? Muthapon. So meaning, this is the strange word, Yakub. Hindi ito tao. Yung tatlo, tao. Ahlun, and asdikao, and fukarao, they are people. But yung isa hindi. Okay? Number 5, Amir. Number 7 ba? 7, no? The last. Zukamun, Sudaun, ha? Alamun, Rahatun. What's the meaning rahatun? Relax. What about alamun? Pain, abdi, sakit, sudaun, headache, and sugamun. What is the strange word? Yes, rahatun, relax, hindi konektado sa sakit nito. Alamun, sudaun, and sugamun. Very good. Talata. Akmil jumala. Complete the sentences. Bikalimatit saliya. Complete the sentences with the following words. Ano yung with the following words dito na gagamitin? Ito siya. Saidatan. Ako na maglalagay ng haraka. Bakit saidatan, ha? Saidatan, malalaman nyo mamaya. Saidatan. Al-masra'atu. What's masra'atun? Farm. What's the another name of farm? In grammar, ginamit nyo. The plural is hukulun. But singular? Haklun. Okay, haklun. Rakisun, what's the meaning? Cheap. Pikratun. No. Pikratun. Yes, idea. Yes. Idea. Asnani. Meron niya. Maitut. Plural yata ito. Sinun. Asnani maitit. Alis'ab. The meaning? The ambulance. Yes. And the last, salim. Fine. Good. Okay. Now, ito yung lalagay natin. Complete the sentences or filling the blank. As'uru bi alamin fi blank. Yakub. As'uru bi alamin fi blank. Pipili ka doon. Yes, fi asnani, no? What's the meaning? As'uru bi alamin fi asnani. Asnani, Yakub? I feel pain in my teeth. Yes, I feel pain. Ako'y nakadarama ng sakit, hapdi, fi asnani sa aking mga ngipin. Okay, very good, ha? It's none, brother. Dahabtu ilal mustasfa bi blank. There is a
Bilishap, yes. What's the meaning? Ako'y pumunta, past tense to. Ako'y pumunta sa ospital Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng ambulansya. ambulansya, yes. Dahabtu ilal mustaspa. I went to the hospital by ambulance. Very good. Number 2. Talata Amir. Dahabtu, al-kalbu blank, walhamdulillah. Salimun. Salimun, yes. What's the translate? Al-kalbu salimun? The heart is fine. The heart is fine, okay, or sounds, alhamdulillah, no? Abdul Karim, arba'a, muwapik. Oh, dahil nasabi ko, parang munapik lang to, mamawig. Muwapik, blank, tabibatun. Fikratun tayyiba. Yes, fikratun tayyiba. Muwapik, agree, okay. Fikratun tayyiba, this is a good idea. Good idea, no? Magandang idea. Fikratun tayyiba. And the last, Abdullah, last ba to? As-safaru bil bahri, parang 5 lang yung meron pa sa kabila, no? As-safaru bil bahri, rakisun, translate. Traveling with the By the sea. Yes. Yes, the traveling by sea or by the sea is rakisun, cheap, mura. Ang paglalakbay sa pamamagitan ng dagat, meaning barko to, ay mura lamang. Okay? Yakub. Sa usaidu walidi fi Almas pil il Mazara'atu mazraati. Mazra. Yes, mazraati. Translate, sa usaidu walidi fil mazraati. I will help My my father father in the farm. in the farm. Very good, ha? Tutulungan ko ang aking tatay sa bukid. Very good. And the last, utlatan blank yatul labu. What's the last? Yes, utlatan saidatan, ha? Dito ay dua, so that's why became mansub. What's the meaning? Reality. Happy holiday or have a nice holiday. Happy holiday or have a nice holiday. Ha? Okay, very good. Next page. Nakukuha nyo na ng malinaw to. Ha? Taniyan, secondly, atarakibun nahu, structure and grammar. Structure and grammar. Struktura at gramatiko. Sil, bay na sual, connect, ipagdugtong, ang sa pagitan ng mga tanong, bay na sual, fi alif. Okay, yun yung mga sa alif. Wal jawab at ang mga sagot naman, fi ba. Okay, fi letter V. This is a sual in alif, ang sa tulkata, and ba, tingnan natin yung sagot sa ba, alif, ba, jim, daha, wow. Okay, number 1, Abdul Karim. Bima tash'uru. Anong sagot dito? Anong letter muna? Da. Sige, sabihin mo sagot. Asuro bi alamin fi sadri. Translate, asuru bi alamin fi sadri. I feel pain in my heart. I just Chest, yes. At consider yan, parang puso nga yan. Okay, so ako'y nakadarama ng hapdi sakit sa aking dibdib, no? Meaning, masikip ang dibdib, konektado sa puso talagang ganyan. Okay? Alhamdulillah. Number 2, another Abdul Karim. Bima nasahakat tabib. What's the translate, Abdul Karim? Bima nasahakat tabib. What did the doctor Yes, what did the doctor advise you? advise you? Very good. Accurate, ha? Alhamdulillah. Anong ipinayo sa iyo ng doktor? Ha. Anong answer? Letter? Ha. Ha? Anong sagot? Nasahani birrahati. Nasahani birrahati, translate. He advised me with rest. He advised me to take, To take a rest. yes, to take rest or to take relax, ha? Nasahani birraha or birrahati, he advised me to take rest or to take relax. Very good, ha? Number 3, Yakub. Mada talaba minka. Translate mo na to. Mada talaba minka. What he asked, What did he? did Did he he ask of you? of you? Yes, what did he ask of you?
Meaning, ano ang hiniling niya sa iyo? Demand, like that. Talaba, demand also, no? Okay. Anong letter? sa tulkata. Amsatul kata, ikra. Talaba minni tarkas sukari. Yes, translate. Talaba minni tarkas sukariyat. I-advise, I-ask me, yes, hiniling niya sa akin. Talaba minni, hiniling niya sa akin. O, yes, demand also, ha? Okay, then? to left the sugars. Yes, to left the, or to give up sugar, no? Give up, left, leave, like that. Iwanan ang matatamis, ha? So, ibig sabihin, hiniling niya sa akin, talaba minni, hiniling niya sa akin, iwanan ko o iwasan ko ang mga matatamis, ha? Very good. Number 4, Amir. Kamidan fil Islam. Letter muna. Letter ba. Letter ba? Idani. Idani, meaning to id, no? To id lang. Idul Adha, Idul Fitri. Abdullah, kamsa, kayfa nusafir. Translate muna, kayfa nusafir. How do we travel? How do we travel? Yes, kayfa nusafir. Paano tayo maglalakbay? Wow. Letter waw. Okay, basa. Biljaw. Biljawi, meaning nusafiru biljawi. Okay, biljawi. Nakatago lang yung nusafiru biljawi. Okay? Biljawi lang dito, but actually nusafiru biljawi. Maglalakbay tayo by air, meaning aeroplano. Okay? Another Abdul Karim, the last. Yung mata yakunu Idul Fitr. Translate muna. Mata yakunu Idul Fitr. When did the No. Yakunu is present tense. Tsaka walang did dito, was ang past tense dito. When is present tense to. When is the starting of the festival of yes, kapag yakunu is kapag past tense kana was, no? Was, where, like that. Is, are, like that. Okay? Here mata yakunu, when is the starting Idul Fitr? The answer is Jim, ikra. ba'da shahri Ramadan. Yes, ba'da syahri Ramadan, after the month of Ramadan. Alhamdulillah. Next, akmil, complete or fill in the blank. Biwad in kalimati sahikati by putting suitable or correct words. Mimabay na kausayni from what between the two bracket. Kung ano nakalagay sa dalawang close and open parenthesis. Okay, that is the kausayni. Because of bayna, mudapilayki, kausayni. Kausayni. Okay, number 1. Anong pipilihin natin dito, Yakob? Yauman, yaumun. Kam blank sa nakdi fi misir? Yawman. Yes, yauman. Because kam, after kam, yauman, mansub indefinite, singular. Hindi pwedeng yaumun. Okay? Kam, yauman. Meaning, how many days sa nakdi we will spend fi misir? Ilang araw ang gugugulin natin sa Egypt. Number 2, Amir. Al-idu fil yawmi, nakaragay dito, ashrata, ashira. What is the correct? Al-idu fil yawmil? Yawmil ashri. Yes, fil yawmil ashir. Ashira. Fil yawmil ashiri. Okay? Very good. In the 10th day. Tinutukoy siguro dito, Idul Adha, no? Kasi 10th day eh. Okay. Abdullah. Tuptu sa baata. What's the meaning tuptu? Circumambulate. Ako'y iikot. Tawap. Okay? Tawap. Tuptu sa baata, nakalagay dito, aswatin and sautun. What's the answer? Aswatin, because 3 to 10, Mudapilayki is plural. So, aswatin, no? So, aswatin, sautun is singular lamang. Tsaka hindi siya mudapilayki. Okay? Number 4, ya Muhammadu, Yakub, bimatas uru wa blank pi makkata ana anta. Ya Muhammadu, bimatas uru, what do you feel wa blank pi makkata? Anta. The meaning of wow here is this say wawul hal. This is a wawul hal. So the meaning is while, habang. So meaning, oh Muhammad, anong nadarama mo habang ikaw, anta? Correct ha? Ikaw ay nasa Makkah, fi Makkata. Yes, very good, anta. And the last,
Ash'uru bi alamin shadidin fi blank, uduni or udunihi? Uduni. Uduni, because ash'uru, I feel it. So, uduni, no? Ash'uru bi alamin shadidin, nadarama ko ang matinding sakit o hapdi, fi uduni, sa aking tenga. Very good. Alhamdulillah. Salitan, thirdly, medyo mabilis tayong konti kasi medyo mahaba to, tapusin na natin to. Pero malinaw, malinis, ha? Okay. Ikral fikra. So, miniltikay sa akin na ini, ikrail fikra. Read the paragraph. Tumaajib, pagkatapos sagutin ng binaam, answer with the yes, aw bila or no. But sometimes sinasabi natin, katasay, isa kinokorek pa natin, no? But this is a sufficient na sabihin natin yes or no. Okay, I will read. Mamaya may babasahin kayo mahaba. Kaya sabi ko, kayo na magta-translate, hindi ko uulitin. At kung malayo-layo magbabasay, palalapit ko na lang yung isang microphone. Insyaallah. Badaat utlatus sayfi. Translate. Badaat utlatus sayfi. Titignan nyo agad ang file, ha? Amer? The summer vacation is begin. Yes, the summer vacation begin. Okay, but ito ay past tense, began. Okay, or started. The summer vacation began or started. Ang bakasyon ay magsisimula na. Okay? Ay nagsimula na. Ang bakasyong tag-araw, no? Ang bakasyong tag-araw nagsimula na. Okay? Sa yusafiru Ibrahimu, si Ibrahim, he will travel, siya maglalakbay, ma'usratiki, kasama ng kanyang pamilya, ila baladihi. Okay, sa kanyang country, sa kanyang bansa. Wasayadhabu Tamir, sa Tamir naman. Wasayadhabu Tamir ma'a asdikaihi, at si Tamir ay magpupunta kasama ng kanyang mga kaibigan. Okay, Tamir, he will go with his friends ilal jibal. Saan pupunta? Sa kabundukan. Okay, sa mga bundok. This is a plural of Jabalun, Jibalun, no? Ma'aparikil Jawala. Meaning, with the scout, what? This is scout, or group or team of scout, or scout team, scout group. Okay? Al-Jawala meaning also, this is wayfarer, wanderer, ha? Okay, manlalakbay. Parikil, Jawala, scout or team scout, or scout team, or scout of team, or group of team. Manlalakbay, ha? May dalang backpack yan, ha? Kaya nga scout, eh. Wasayakdi umaru wa usratuhu, Umar and his family, and Umar and his family, sayakdi will spend what? The vacation fi Misr, in Egypt. Si Umar at ang kanyang pamilya ay gugugol ng bakasyon sa Egypt. Sayara, meaning Umaru wa usratuhu, si Umar at ang kanyang pamilya will see, meaning makikita. Okay, future. Si Umar at ang kanyang pamilya ay makikita ang Nahran Nil, the river of Nile. Okay. Sayakdi huwa, meaning Umar. Sayakdi huwa wal usratu, meaning he and the family spend sab'ata ayamin, 7 araw, fi Misir, sa Ehipto. Okay? Now, the question number 1, yes or no? Badaat utlatur rabi'. No. Ang sinabi ay utlatus saif, summer holiday. Yes. Number 2, sayusafiru Ibrahimu ila baladihi. Naam. Yes. Sayadabu Tamir ma'aaglihi. No. Sinong kasama niya? Asdikaihi, kanyang kaibigan. Number 4, arba'a. Sayakdi Umarul utlata fi Misir. Yes, no. Yes, no, yes.
Correct. Number 5, Sayara Ibrahim Nahran Nil. Yeah. Hindi, no? Si Umar yun, tsaka kanyang pamilya, no? They say no. Number 6, Sayakdi Umaru fi Misra Sittata Ayam. Yeah. Okay, Misra Sittata Ayam. They say, Sabata. ilan ba siya kanina? Sabata. Sabaata? Akala ko Sittata. Sabaata, 6, no? 7, no? 7, no? Okay, 7 ba yung nasabi kanina? Sabatas 7. 6 lang dito, malito, no? No, sapat 7. Sayadabu Samirun Ilal Jibal. Yes. Yes, kasama na po ganyang mga team, no? At mga ano pa, meron pa ba siyang isang ibang kasama? Kay friends niya. SDKI. Friends niya, no? Okay. At saka yung mga team niyang mga scout. Sa Yusafiru Umaru Ma'ak Farikil Jawala. Yeah. Hindi naman si Umaru to eh. So this is a no. Tamir yon, si Tamir. Okay. Ganito tayo, agad natin matapos to inshallah. Aliktibaru Nihai. Aliktibaru Nihai meaning final test. Okay, Nihai is final, iktibar is test, final examination, final test. Number 1, Fahmul Masmu. Fahmul Masmu, meaning listening comprehension. Listen what you hear, meaning listening comprehension, pangunawa sa pagkikinig. Pangunawa sa pakikinig. That's the accurate translate of Fahmul Masmu. Listening comprehension, meaning pangunawa sa pakikinig. But of course, ikaw yon. Okay? Listen what you, understand what you hear. Parang ganyan yan. Unawain mo yung maririnig. Okay? Kaya nga pangunawa sa pakikinig. Awalan, first of all, istami ilal ibarat, tumma ikhtar, then choose, ikhtar is choose, tumma ikhtar, then iltikai, miniltikai, tumma ikhtar il jawaba sahiha, then choose the correct answer. Ito medyo may kahirapan to. Focus lang kayo. Ito dito talaga pang-professional itong ano na to. Makinig kayo sa praise. Number 1, hada shakshu sayahdur sa'a. This person attend at this time. Sayahduru, siya attend from hadara. What is the answer? Asa'ata sabi atawanis, asa'ata saminata wanis, or asa'ata saminata? Pang-professional to, gaya sabi ko, mahirap to. Saminata, yes, very good. Because the reason hindi pwedeng saminata wanis and saba'ata wanis, kasi kapag ginamit mo, halimbawa, asa'ata sabi'ata, then, yung nis noal, gagawin mong mudaf ilayhi, then put, like for example, wanis pa saati. Wanis pa saati. Meron niyang ganun. Wala na rito yung wanis pa saati. Hindi po pwede yung ganun. Wanis pa lang. Hindi pwede, no? Alhamdulillah. Okay, so dapat asaata wanis pa saat. Asaata sabiata wa nispa saati. Dapat ganun. Okay? That's why the correct is atsaminata. Asaata saminata 8 o'clock. Okay? This person will attend 8 o'clock. Okay, very good. Number 2, mahirap siya, no? Asyaksul ladhi yatakallamu. The person who speaking is, ang tao na nagsasalita ay siya ay tabibun sadrin. What's the tabibun sadrin? This is a physician. Physician. Doctor of the chest. Tabibun kalbin. What's tabibun kalbin? Cardiologist. And maridon sick.
Ang taong nagsasalita, okay, the person who speak, ang taong nagsasalita, sino sa tatlo? Marido. Maridun. Yes. Siya ang nagsasalita. Bakit? Kasi ang doktor nag-a-advise yan. Yung nagpapagamot, nagsasalita ka kung anong sakit mo, nararamdaman mo. So kung ito ay doktor, sasabihin niya, asyaksyon ladi, yan sahu. Di ba? Ang taong nagsasalita ay nagpapayo. Yan, doktor yan. Either cardiologist or physician. Okay? Hindi, walang doktor na ikaw siyang magsasabi na may sakit siya. Ikaw ang pumunta sa kanya, sasabihin mo yung sakit niya, pagpapayuwang ka niya. Ikaw may ubo, balin mo ito yung gamot. Ayan, pagpapayuwang ka niya, no? Okay. Number 3. Manyak ko do sa cattle fitri. Madali to. Who take the sa cattle fitri? Pukara, no? Madali ito. Hindi yung aglul all asdikao. Pukara. Okay, the poor. Who takes the sadaqatul fitr, no? Alhamdulillah. Number 4, the last. Ito medyo may kahirapan. Kam tastagriku rihlatu. How long does the trip takes? Meaning, gaano katagal ang biyahe? Yan, ganyan ang Tagalog yan. Kam tastagriku rihlatu. How long does the trip takes? Gaano katagal ang biyahe? Saatan wahidatan, saatayni, or saata wanispa saati, yun tama yun, wanispa saati, ganun dapat. Okay? Saata wanispa saati. Anong tama rito? Sa'ata wa nisfa sa'at. No. Sa'atun wahidatun. Dalawa lang dito at tatlo lang. I repeat, saatan wahidatan, saatayni, saata wanispa saati. What's the correct? Sa'atan wahidatan. Yes, saatan wahidatan. Hindi pwede ang saata because unang-una ang saata ay this is wrong eh. Bakit? Bakit wrong ang saata walis pa sa atin? Unang-una, bakit saata lang? Ano to? Walang al, walang tanwin. Hindi naman siya naging mudhaf. Di ba? Kasi definite ang nispa dito. Definite ba? Definite bang nispa? One nispa, definite? Definite because the mudhaf ilayhi is definite. Itong saata, ano to? Walang al. Hindi ko naintindihan. So, dapat this is a what? Asaata, wanispa sa atin. Kaya ang correct is saatan, indefinite, wahidatan, indefinite. Okay lang, ha? Isang oras. Okay, meaning, tastagriku rihlatu saatan, wahidatan. Okay, medyo mabigat yun, ha? Pabigat ang pag-aaral nyo yan. Inshallah, pero abang bumibigat, lalong magaling. Nagiging malaki ang benepisyo at pakinabang ng pag-aaral. Ba't kailangan lang natin ng pagpupursige, pagsisikap, pagtsatsaga. Taniyan. Ipangalawa, istami ila sual, makinig sa katanungan, mga katanungan. Tumma ikhtaril jawaba sahiha. Then, choose, pumili ka ng jawaba sahiha ng tamang sagot. Number 1. Ito yung magpipilian nyo. Alif, a'malu fi syarikati. Ako'y nagtatrabaho sa kumpanya. Naam, yes. Ana mudirus syarikati. Ako ay direktor ng kumpanya. And the jim, ana mudirus syarikati. Wala siyang naam. Ako ay direktor ng kumpanya. The question is, ayna ta'malu? What's the answer? A'malu fi syarikati. Yes, alif, amsatul kata. Okay, alif, a'malu fi syarikati. Okay, very good, ha? Okay, number 2, ganun lang, ha? Number 2, the answer is as-sibaha. What's the meaning of sibaha? As-sibaha. Size 42, sport. Swimming, ha? Swimming, ha? Okay. As-sibahada janakut tawabi. This is the section of stamp. Ladaya maktabatun kabiratun I have a. Big. Okay, now this is the question. Hal ladayka maktabatun? Jim. What's the meaning hal ladayka maktabatun? Do you have a library? And sagot ay ladaya maktabatun kabiratun. Okay, number 3. Tadkirati kadra'u. Translate. My ticket is
Kadra'u. Chips. Chip. What's kadra'u? Green. Green. My ticket is Green. green. Kadra'u. Okay? This is a feminine color. Feminine. Feminine because the masculine is akhdaru. Yes. That is the number alif. Tadkirati kadra'u. My ticket is green. The other is ladayya hajjun fi tadkirati. I have a hajjun. Like, Ha? like, Flight. Flight. Is, ano pa? Ano pa? Booking. Ano pa? Appointment. Okay? Okay. I have appointment in my ticket. In the ticket, sorry. In the ticket. And hadihi yatadkirati. This is my ticket. This is my ticket. Now, the question is, ay natadkiratu ka? Hadi. Yes, hadihi hiya tadkirati. Ay natadkiratu ka, nasaan ticket mo? Hadihi hiya tadkirati. Yes, ha? Okay, number 4. Naam usibu bi alamin fi asnani. Anong ibig sabihin nito? Sorry. Naam usibtu. Yes, I feel. no. What is subsibtu? Subtu? Hit. Hit. Okay, ako ay tinamaan ng matinding sakit, abdi, sa aking ngipin, mga ngipin. Dabi naam asuru bi alamin fi ra'si. Yes, I feel pain in my head. And the last, naam asuru bi alamin shadidin fi uduni. I feel pain, severe pain in my ear. The question is, hal tas'uru bi alamin fi udunika? Gym. Hal tas'uru bi alamin fi udunika? Gym. Naam. Casual. As'uru bi alamin shadidin fi uduni. Letter J. Meaning al tas'uru bi alamin, do you feel pain? Nakakaramdam ka ba ng sakit fi udunika sa iyong tenga? Naam. As'uru bi alamin shadidin fi uduni. And the last, this is the answer. Yawmal Kamis, insyaAllah. What's Yawmal Kamis? Webes. The number 2, daba. Usafiru ila baladi. Translate. Yes. I travel to my country. And the last, sa'ahduru yawmal jumu'ah. Sa'ahduru. Hadara yahduru. I will attend, present on Friday, inshallah. This is the question. Mata sa tusafiru. Ba. Yes. No. May naam yun. Alif. Yes, alif. Sa usafiru. Yawmal Khamis. Yawmal Kamis. Tinago lang, Tinago lang. Pinektus lang tayo ng aklat. Mata sa tusafiru, Yawmal Kamis. Meaning, sa usafiru, Yawmal Kamis. Kasi sa ahduru yung isa naman, naam. Wala naman tanong na magsagot ka ng naam, no? Okay. Very good. Alhamdulillah. Salitan. Thirdly, istami ilal hiwar, listen to the dialogue, tumaajib, then sagutin, ang mayali, about which follows, or ang mayali on what follows, okay? Minal asilati from the questions. Makinig sa dialogo pagkatapos sagutin ang anumang sumusunod mula sa mga katanungan. Number 1. Titignan niyo yung sagot niyan, pipili kayo. Bitaira, bilkitar, bilbahri. Hadihi utlatus sayf, sayusafiru syaksul awal. Dali, parang saan ako napunta?
Okay, ha? Tama. Hadihi utlatus saif, suya sayusafiru syaksul awal, waksyaksul sani, fi baladihim. Makikinig kayo mabuti, wag muna sasagot. Sayusafiru syaksul awal, fi baladihi bil kitar. Ba? Wasuyasafiru syaksul sani, what's syaksul sani? Second person. Okay, fi baladihi bitta'ira. Yadabu syaksul awwal fi baladihi yawm as-sabt. Wa yadhabu syaksul sani fi baladihi yawm ats-thulatha. Wa yadhabu syaksul awwal ila as-suqi wa yabqa fil baiti. Wa yadhabu syaksul sani ila as-suqi wa yabqa fi syaqqa. Okay? Number 1. Kayfa yusafiru syaksul awal? Bil kitar. Bil Kitar. kitar. Paano maglalakbay ang unang person? Bil kitar, no? So, anong letter? Ba? Yes. Kayfa yusafiru syaksul sani? Paano maglalakbay ang kalawang tao? Hamzatul kata. Ah? Hamzatul kata. Ang sa tulkata, bit ta'ira. By airplane. Mata yadabu syaksul awal ila baladihi. Kailan pupunta ang unang tao sa kanyang bansa? Yaumal? Letter? Alif. Alif. Very good. Number 4. Mata yusafiru syaksul tsani ila baladihi. Kailan maglalakbay ang ikalawang tao sa kanyang bansa? Yaumun? Sulata. Yaumat sulata. Yes, yaumat sulata. What's yaumat sulata? Third day. Third day ka. Yaumat sulata. Tuesday, Wednesday? Tuesday. Yes. What is Wednesday? Yaumul? Arbi'a. Okay. Alhamdulillah. Arbi'ai. Number 5. Ito. Medyo nag-iba dito. Mada yaf'alul mutahaddithu awalan wa taniyan. Ano ang una at pangalawa o anong ginawa ng nagsasalita sa una at pangalawang tao? Okay? What does the speaker do first and the second? What does the speaker do in the first and the second? Ano ang ginawa ng nagsasalita sa una at pangalawang syaks? Nakalagay dito, yadabu ila suki wa yakba fil baiti. What's the translate? He went to the market. He goes He goes to to the market and he yabka, bakiya yabka, stay Stay in the house. Number 2, yabka fil baiti, he stay in the house, wa yadabu ila suk, at siya nagpunta sa palengke. And the number 3, yadhabu ila suk, wa yabka fi syakka. Unahin natin yung awal, tasyaksul awal. Anong ginawa niya dito? Paano niya tinukoy ng nagsasalita tulad ko? Anong tinukoy ko sa unang person bago siya ba ay pumunta mo ng palengke at nag-stay sa ganito o pumunta mo ng bahay at nagpunta ng palengke? Yung first person. What's the answer? Jim. Amsatul kata? Yes, very good. Amsatul kata. The first person, yadabu ila suki, wayab ka ila bait. Di ba? Pumunta muna siya sa palengke bago siya nag-stay sa bahay. What about the second person? Jim, yes, yadabu ila suki also, but wayab ka fish, syakati naman siya. Very good. Alhamdulillah, medyo mahirap yun, ha? Okay. Next. Istami ilal fikra, makinig sa paragrapo, tumaajib, at pagkatapos sagutin mo, biwad il alamati, by putting alamati sahi aw kata, sa pamamagitan ng paglagay ng wrong and correct or wrong. Makinig. Yadrusu Mahmudun fi kulliyati tarbiyah. Al-ana Mahmudun ustadun fil madrasati.
Yadabu Mahmudun ilal madrasati bil hapila. Tabda'ud dirasatu asa'at as-sabi'a sabahan. Wayantahid dirasa ba'da dhuhri. Ba'da dirasati dahaba Mahmudun ma'a walidihi ilal mustasfa bisayara. I repeat. Yadrusu, hindi nakatranslate to, meaning pag nasagot nyo to, naintindihan nyo ako. Yadrusu Mahmudun fi kulliyati tarbiya. Al-ana Mahmudun ustadun fil madrasati. Yadhabu Mahmudun ilal madrasati bil hafila. Tabda'ud dirasatu, tabda'uha, feminin. Tabda'ud dirasatu sa'atas sabi'a. Sabahan. Wayantahid dirasatu ba'da dhuhri. Ba'da dirasa, dahaba Mahmudun ma'awalidihi ilal mustasfa bisayara. The question, Mahmudun ustadun fil jamia? Kata, what's the correct? Madrasa lang, eskwela lang, di university. Number 2, yadabu Mahmudun ilal jamia bisayara. Kata, dancer? Hapila, bas, very good. Dahaba Mahmudun ma'awaladihi bil hapila? Kata, what's answer? Bisayara. Very good, naintindihan nyo. Tabda'u dirasatu sa atasabi sabahan. Sa'i, no? Sa'i. Correct. Yantahi dirasatu ba'da dhuhri. Sahi, after duhur, ha? Yadrusu Mahmudun fi kulliyatil ulum. Kata. Tarbiya, no? Teacher nga siya, eh. Okay? Alhamdulillah. Now, punta tayo sa ilalim al-mufrad. Hindi na natin iyaano itong dalawa. This is tajwid rulings. Mahihirapan kayo dahil ito'y pronunciation. Pag sinabi kong kul, kulu, mahihirapan kayo. But ito ay tapos na tayo, tajwid ito. Okay? So that's why kamisan and sadisan, sixthly and fifthly, laktawin yan. Punta tayo sa al-mufradat, the vocabularies. Awalan, firstly, also awalan first of all. Firstly, akmil jumalat saliyata, akmilil, so milniltikay, no? Akmilil. Akmilil jumalal at saliyata, complete the following sentences, biwad in kalimatil mudada. Mudadatati is the opposite. Mudadatatun. Mudadatatun, mudo. Pag pinapronounce mo, mudo, then da. Mudadatatun. Mudada. Meaning the mudada is opposite, kabaligtaran. I repeat. Akmil jumalat saliya, complete the following sentences by putting biwad il kalimatil mudadatati. The opposite words. Minindika. Minindika from with you, but this is a from own you. From your own, like that. From your own. Ayon sa iyong sarili. This is from your own. Kaya kung alam niyo mga opposite sa pinag-aralan natin, this is a very, very, very easy. Okay, number 1. Yeah, Abdul Karim. Al-baytu karibun lakin al-masjida, baligtad dapat, ha? Al-baytu karibun, translate. The house is far. What is karibun? Malayo. No, malapit. Yes, malapit. Lakin na, what lakin na? Meaning, lakin na. Subalit, but the masjid is far, malayo. oh yes, Arabic. Malayo, tama. Kabaligtaran ng malapit is malayo. What is the malayo? Baidun. Why baidun, not baidatun? Because the masjid is masculine, ha? Baidun, okay? So meaning, al-baytu karibun, ang bahay malapit, but the masjid is baidun. Kabaligtaran, no? Yakub. Number 2. At-ta'iratu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-ta'iratu syari'atun, what syari'atun? Doon sa ano to? Sa musanida natin.
Helping vocabularies. What is sariun? Sariun lang kasi feminine lang to kaya naging sariatun. Masculine sariun. What sariun? Mabilis, matulin ha? Pass. O itong kabaligtaran niya, yan. Kailangan master niyo rin yung mga al-mufradatul musanida. Okay? The helping vocabularies. At ta'iratu sariatun, translate. The airplane is fast The airplane is fast. and Wal kitaru, the train is mabagal. Siyempre, ano sa Arabic yun? What's Arabic? Mabagal. Nakalagay doon sa drawing, dalawang matanda yun na nakatalikod, lumalakad eh. Oh, batiun. Oh, huwag nyo nang isulat yan. Balikan nyo na lang yung meron kayo nun sa ano. Okay, pero gusto yung sumulat, alhamdulillah. At ta'iratu sari'atun, the airplane is fast, wal kitaru batiun, and the train is slow. Slowly, no? Slowly. Mabagal. Brother, I think this is the final lesson for today in book 1. Inshallah, on book 2, inshallah, we will begin on what's the day today? Wednesday? Inshallah, Sunday. Before Sunday, inshallah, you will get the book 2, inshallah, here in the masjid, inshallah. Okay? Number 3. Al-Kitabu, Abdul Karim, Rakisun wal Hasubu. What's the meaning? Kasi pag hindi nyo naintindihan doon, nyo masasagot. Pag naintindihan nyo, tapos alam yung opposite, masasagot nyo, okay, the brother. What's the name, brother? Rakisun wal Hasubu Galiyun. Galin, yes. Galin, but Galin, okay? Al-Kitabu Rakisun meaning? The book is Mura Mura, the book is cheap, and Hasub is Saints. and the IT is Galin, expensive. Okay, mahal. Number 3, Amir? Number 4 number 4? Okay, Ikra, Amir, then answer. Al-abu tawilun lakinna al-abna Al-abu tawilun lakinnal bna. Okay, why abna? Ismu lakinna, because this is sister of inna. So the khabar is marfu, ha? Lakinnal abna. Then translate mo muna, Mer. Al-abu tawilun walakinnal abna. but the son is short. What's short? Kasir. Kasirun, pwede, no? Kasirun, no? Yes, short, kasirun, ha? Tawilun is tall, but the son is kasir. Short, very good. Alhamdulillah. Number 4. Number 5, Yakub. Abdullah. Ikra. Tumma ajib. Al-Jibalu Murtafi'atun wal Buyutu. Sige, translate muna. Al-jibalu murtafi'atun. The mountain is high. Yes, the mountain is high, murtafi'atun. Wal buyutu, and the houses are Low. this is buyutun. Remember, houses ito, kailangan treating singular feminine. What is mababa? Low, munkapidun. But treating feminine singular, because al buyutu wal buyutu munkapidatun. Wal buyutu munkapidatun munkapida. That is a low. Al jibalu murtafi'atun, the jibal, the mountains are high, wal buyutu, and the houses are munkapidatun. Okay, are low. Number 6. At-tawbu nadipun, translate. Yakub. At-tawbu nadipun. What's nadip? Clean. Clean. Meaning the top, the garment is clean. Lakinna, but the shirt is, ano kabaliktaran ng clear? Clean. Rahisu. Ah? Rahisu. Wasikun. Wasikun. Dirty. Dirty, yes. Wasikun. Wasikun. At-tawbu nadipun lakin al-kamisa
Wasikun. Okay, marumi. Wasikun, mutasikun. Wasikun. Ha? Wasik. Okay. The next, hakisagirun. Wajaddi. Kabirun. O, anong translate ito? My brother, My brother is small. small. Then my father, My father is Younger. young doon po tsaka old brother. Yes, my brother is young and my grandfather is old. Hindi matangka, hindi malaki. This young and old. Okay. Dahil sabi ko sa inyo, Kabir and Sagir also young and old. Also small and big. Okay? It depends. Yung kabirong. Dito, kabirong, di ba? Kabirun is old here because matanda to eh. Jadi yun kabirong. Ha? The correct answer is jadi yun kabirong. Yes, wajaddi kabirun. Kabir, not kabiratun because this masculine. Wajaddi kabirun. And my grandfather is old. Matanda, okay? Siyempre, grandfather eh. Okay. Next page. Tatapusin na natin to. Paspasan to. Ilan na lang? Isa, dalawa. Then yung isa, tatlo. O yun, tatlo na lang. Medyo mahaba yung isang mamaya eh. Parang paragraph eh. Taniyan, secondly, iktar ilmu pradat. Choose the vocabularies. Minasunduki. Sunduki sa box. Also box. Also box. Sunduk is parang sandok lang, no? Sunduk. Box. Okay? Choose the vocabularies minasunduki from the box. Wadaha. And put it. Ito, pupili tayo dito sa box na ito. And put it pi makaniha. In the place of its. Its place. Makanya. Okay? In its place. And put it in its place. Min jadwal. From the table. This is the table sa ilalim. Nakikita nyo? At sa taas, yun ang nasa sundok. Pipili tayo dyan. Bawat isa ilalagay natin ito sa kanyang lugar. Ito yung mga nakalagay. Nas. What is nas? Askasu. This is the plural of shaksun. Askasu, person or people. Askasu is the plural of shaksun. Number 2, mihanun. What's the mihanun? Profession, job. Amakin, places. Kaamun, food. Okay. Minadail, jimsi. Jismi, sorry. Minadail jismi is meaning from the body parts. Yes, from the body parts. Minadail jimsi, from the body parts. Okay, lalagay lang natin dyan. Ganun lang kadali. Okay, now, shaksun, saan natin lalagay? Nas. Nas. Saidali. Mihan. Mihan, profession. Masraatun, Makan. makan, place, no? Yes, very good. Kalbun, Sanata. minadail, jimsi, from body parts. Okay. Okay, asdikau, Nas. Nas. nas, people, people. Matarun, Amakan. saan? Amakin. Amakin, yes, place, makan, no? Tayaran, atayarun, patayarun, Mihan. Diyan, pilot. pilot eh. Mihan. Trabaho, no? Oh. Trabaho, no? Oh yes, pwedeng tao rin to eh. Pilot eh, no? Okay, trabaho. Okay? Kubsun. Tama. Taamun, ha? Food. What's the meaning of kubsun? Bread. Alhamdulillah, masigla si brother ngayon, ha? Mahaba-haba ang nahabol mo ngayon, brother, ha? Alhamdulillah. Okay. Udunun. Min dahil jimsi. Yes. Jismi, sorry. Jismi. Min dahil jismi. Sala ko. Anpun. Min dahil jismi. Milhun. Taamun. Pundukun. Amakin or makan. Place. Mumaridun. Mihan. Mihanun. Profesyon. Job. Trabaho. Atfalun. Nas. People. These are children. Uktun. Nas. Muallimatun. Mihan. Mihanun. Teacher. Sharika. Amakan. Amakin or makan. Place.
Samakun? What is samakun? Fish. Okay. And kulliya? Amakin. Amakin. Makan or amakin, no? Place. Saydali? Mihan. Yes, profession. Ahlun? Nas. Nas, tao. Maktabatun? Amakin or makan? Okay. Azur? Aruz? Sorry, aruzun. What's aruzun? Rice. Rice. And talibon? Nas. Nas. Ah? Kulyatun? What's kulyatun? Amakin. Yes, there's a place. There's a kulyatun faculty. Ah? Akayatay. Ah, kulyatun, di say kidney? Kidney. Ah, kulyatun, hindi to kulyatun, no? Yes, kulyatun, kulya. Di say kidney. Hindi kulyatun. Yung kulyatun place, yes. But this say kulya, sukun eh. Kulyatun is the minadail jismi from the body parts. Very good. Shakalaw ke. Lookalike. Talitan, thirdly, da'ala matakata alal kalimatil gariba. O, ito na naman, ha? Okay, pangatlo, ilagay ang sign ng X alal kalimatil gariba sa ligaw na salita. On the strange word. Number 1, what's the strange word? Sahifatun, kitabun, majalatun, tabiun. Tabiun, because this say stamp, hindi to binabasa, hindi katulad ng sahifatun. What sahifatun? Newspaper, kitabun, majallatun, magazine. But, yung isa ay tabiun is stamp. Tabaon. Tabaon, stamp, singular, no? What's the plural of tabaon? At biba. Mapailu. Tawabi. Okay. Number 2. As-Safa, Arafat, Al-Funduk, Musdalifa. Punduk Hotel, because As-Safa, Arafat, and Musdalifa is part from Umrah or Hajj. Okay, hindi part ng pundok. Ang pundok, kailangan lang ito lang nag-Hajj, nag-Umrah, mag-ano siya. Ano ba tawag doon? Mag-stay siya sa pundok. Anong tawag doon? Dorm. Hindi, mag-uupa ka doon eh. Rent. Pagpunta ka ng hotel, anong tawag sa'yo? Dorm. Magre-renta ka lang doon, hotel eh, di ba? Okay. Number 3, mawidun, sukamun, sudaun, alamon. Mawidun appointment. Because sukamun is sipon, ubo ba? Sukamun, sipon, cold, ha? Sudaun, sakit ng ulo. Alamon is pain, hapdi. Arbaa, hasub. Mazra'atun, baladun, madinatun. Hasub, because the Mazra'atun, baladun, and Madina place, the same place. But hasub is IT, computer. Number 5, asdikau, buyutun, mustaspayatun, and puro plural to, jamiatun. Asdikau, lugar yung mga buyutun, mustaspayatun, hindi lugar, jamiatun. This is yung mga tahanan, no? Tahanan, bahay, hospital, mga university, okay? But asdikau is friend. Number 6, kahwa, shaya, halib, and inabun. What's the meaning of inabun? Grapes, yes. Ubas, ha? Ubas. And the last, hafilatun, sayaratun, sa'atun, and kitar. May nagpasanita kayo. 7. 7. Yawmun, usbuun, syahrun, marhalatun. What's the meaning of marhalatun? That is a level or stage. Level or stage. Yadrusu Muhammadun fi ibtida'il apil marhalatil ibtidaiyati, like that, or mutasawwitati. Okay, middle. Ibtidai is the primary. Okay, I repeat. Number 7. Yawmun, usbu'un, syahrun, marhalatun. What's the meaning marhalatun? Level or stage. Okay, level or stage. Number 8, last. Hafilatun, sayaratun, sa'atun, kitarun. Sa'atun, sasakyan yung tatlo, no? Okay. Now, nahwu, grammar, the grammar, what tarakib, and the structure. Okay?
Awalan, first of all, akmil, ano lang to yung mudarin amrun to, alam nyo na to. Okay, pero sagutin natin, sige. Akmil jadwala, akmil what? Al-jadwala. Okay, bisigati sahihati. Complete the table. Jadwal is table, Yung kanina, sa ibaba, itong mga may nash, mihanon, like that. That's table. Complete the table, bisigati sahihati, with the correct form. With the correct form. Bisigati is form. Sahihati is correct. With the correct, with the correct form. Lil fi'li, from the bird kamafil, amtilati, like in the examples, the plural of misal. Here, madin, form 1, pakalima, and the lam kalima always patha. If you make mudaryon, pakalima sukun, and the lam always damma, except ain kalima. Amrun, chabda alamatu mudarya, then make sukun the pakalima. This is only, what kind of verb is this? What classification? What classification? This is a salim verb. That's why yung pinaliwanag ko, only from salim verb. Okay? Gasala meaning, he was. Mudaryon, yagsilu amrun. Igsil, meaning, hugasan mo, labhan mo. Number 2, yaktubu, mudaryon. Ano yung madi? Kataba, he wrote. Yaktubu, he write. And then amrun, uktub. Sumulat ka, isulat mo. Uktub. Okay, number 3, isma. Amrun, nakalagay Ano yung meaning ng isma? Listen. Makinig ka, listen. What's the madi? Sami'a. Sami'a, mudaryon? Yasma'u. Yasma'u. Shahada. He watch. Okay, he watch. Mudaryon? This is four letter. Four letter, dalamatu mudarya is damma. You. Okay, very good. Shahada, yushahidu. And the amrun? Ishhad. No. Drop the 2. Wala lang sukun yan. Hindi mo kailangan ng iltikais. Hindi na kailangan dyan ang surgery. Mababasa nyo na yan Shahid. To shahidu, sukun, and then drop the 2, shahid. So, di ba? Hindi mo kailangan. Mababasa mo yan. And, okay. Shahada, yushahidu, shahid. Yakra'u, roots, madin. Kara'a yakra'u, amrun, ikra. Very good. Yantadero. What's the roots? Madin. Intadara, yantadero, and the amrun? Intadir. Wait. Ana dahibun ma'aka ilal masjidi. Ana dahibun ma'aka ilal masjidin. Intadir. Number 6. Meron pa number 6? Israb. Okay. What is the israb meaning? Drink. Amrun, madin. Amrun yun, madin. Shariba. Mudaryan, yasrabu. Yes. Alhamdulillah. Yantadir intadir. Ana dahibun ma'aka ilal masjidi. Naalala niyo pa ba yun? Al-sami' tal-adan. Al-sami', naririnig mo ba ang adan ng fajar? How do you say, naririnig mo adan ng fajar? Al-sami' tal-adan al-fajri. Naam. Ay natusallil fajri, sabi niya. Usalli fil baiti. Limada! Sabi niya. Baka ano sagot niya? Narinig mo nga Istaikidu mutaakiran. Lagay mo yung, sa tabi mo yung alarm. Da'il munabba'a bijanibika fikratun tayyiba. Papunta ako masjid. Ana adhabu ilal masjidi. Intadir. Ana dahibun ma'aka ilal masjidi. Okay? Complete nyo, very good. And this is the last, brother. After this, we will stop. But medyo marami. Ito yung sinabi kong ita-translate nyo. Hindi ko na ita-translate. Ibigay nyo kay Abdullah. Dito pala muna ako sa taas, no? Wala pa pala sa baba. Sa taas muna.
Sa taas muna tayo, sa baba yung sinasabi ko, al-kiraa. Okay? Pagdating sa kiraa, kayo magta-translate nito. Hindi ko na ulitin to. Diretso tayo sa pagsagot. Doon muna tayo sa taas. Paano yan? Akmil jumalat saliya. Complete the following sentences. Biwad'i, by putting jamil kalimat, by putting plural of the words, allati, that bainal kausaini between the two brackets. Okay? Kukumpletuhin natin ang sumusunog na mga pangungusap o sentences sa pamamagitan ng paglagay ng plural na salita. Nakalagay dito sa between kausaini, singular. Change into plural. Okay? Number 1. Usalli kamsa salatin, then became salawatin. Okay? Usallikam sa salawatin, meaning ako'y nagdarasal ng 5 pagdarasal. Wa atanawalu talata wajbatin became wajabatin. Yes. Wa atanawalu talata wajabatin, and I eat 3 meals. Okay? Fil yawm in the day. Number 2. Hindi I have talata tu taubun at taubin became atwabin. Yes. Hindi talata tu atwabin. I have 3 garments. Wa arba'atu kamisin became kumsanin. Wa arba'atu kumsanin. And 4 shirt. Okay. Yakub. Hunaka kamsatu tiplin became atfalin. There are 5 children. Okay, there are 5 children. Fil Gurpati became Filgurapi. Yes, Filgurapi. Arba'a, oh brother, you. Yes, you. Number 4. No, I will read. Okay. Fil madinati jami'atin, but put into the plural. Fil madinati. Madinati Jamiat. Yes, jami'at. Very good. Ha? Jami'at. Sounds feminine plurals. Hindi pa tapos. Wa blank. Mustasfa. Wa blank. Plural of mustasfa. Mustafsha. Mustaspayatun. Mustashfa. Yes. Fil madinati jami'atin. Correct. Wal mustaspayatun. And hospitals. Okay, plural. Ha? Abdul Karim, number 5. Saan ba? Yes, blank. Karibatun. Minal blank. Oh, tingnan mo, syarikatun and suki. Yes, asyarikatu and suki. Now make it to plural. Asyarikatu Syarikatu qaribatun minal aswaq. Yes, minal aswaki. Very good. Asyarikatu. Okay. What's asyarikatu? The companies. Karibatun are near minal aswaki, because suko nakalagay dito. Asuki minal aswaki. Okay, Amir. Number 6. Ikra, sahipatu na, asahipata. It became ikras. Suhupa. Yes, ikras suhupa. Read The newspaper. Here, wal kitaba became. Kutuba. Yes, wal kutuba. And? And wal kutuba. Translate. And the books. And the books, fi sabahi. In the morning. Yes, in the morning. Okay, Abdullah. Azuru yauma. It became. Yes, may utlati mudafilayki. Azuru ayyamal utlati. Then, mathapun. It became plural. Azuru in the holiday what? Matahifa. Yes, katiratan. Translate. I visit days of the vacation. Yes, I visit the days of vacation
A lot of museum. Many museum, ha? Okay, a lot of museum or many museum. Yes, very good. Salitan, imlal paragi, fill in the blank, bikalimati sahika with the correct words. Fill in the blank. Oh, ito. Papili kayo sa verb, madi amrun. Ya Muhammadu, blank hadihil fakiha. Igsil, was. Igsil, amrun ha? Was, igsil. Igsil hadihil fakiha. Was this? Was this ano? Apples. Apples. Number 2, yad tadrusina, yadrusu. Ya Zainab, fi ayyi jami'atin tadrusina. Anti yes. Sa aling universidad ka nag-aaral? Number 3, al jami'atu blank anil baiti, baidun, baida, ba'da or baidatun. Ba'idun anil baiti. Al jami'atu baidatun. Ba'idun. Al-baiti, masculine. Al jami'atu baidatun. Sino ba yung malayo? Jami'atun, baidatun. Ba'idatun. And after that, baidatun, don't use min, an. Anil baiti. But the translate is from. Al jami'atu baidatun. Meaning the university is far away from the house. Number 4, li sittatu. Atfalin, tiflin, or at-tifli. Atfalin, plural ha. 3 to 10, after that, plural. Li sittatu, what's the meaning? Li sittatu atfalin? I have 6. I have 6 children ha. Hada taubun. Arabiyun. Yes, don't say Arabiyatun or al-Arabiyu because taubun is singular, marfu Arabiyun. This is a Arab garments. Lah, salihatu. Kasmiriyatun. Yes, kasmiriyatun, feminine, ano? Salihatun, kasmiriyatun. Siya Kashmir. Okay, very good. Rabia, fourthly. Da alamata sahi alal jumal sahihati. Put the correct sign, the check sign on the correct sentences, wa alamata kata, and the wrong signs alal jumalil kata on the wrong sentences. Magkabila lang yan. Lalagay nyo lang wrong check. Okay ba? Sasabihin ko na. Darastu arba'a hisatan. Correct? Check. Or wrong? Kata. What's the check? Isasin. Yes, darastu arba'a hisasin. Yun, no? Sabah. Nandun sabah. Check. Kam kitaban karata. Sahi. Yung kamil kitaba karata. Correct? Kata yun, dapat kitaban lang. Correct yung kanina. Hindi pwedeng kamil kitaba, karata. Kam kitaban. Mauidi sa atas sabi ata. Sahih. Yung isa, mauidi sa atas. Naku, walang al yung isa, no? Malito, ha? Okay, yung unang tama. Mauidi, my appointment is sa 7 o'clock. Pilislami idan. Sahih. Oy, sorry. Idani yun eh. Yes, fil Islami, idani. Okay, that's correct. Now, read Abdullah. Bigay mo yung mark. Al-Qira'ah. Ito na yung penghuli natin, pero tatlo yung sasagutin natin dito. Konektado lahat dito, no? Dalawa yung sasagutin natin, but konektado lahat dito. Okay? Ikra, then, give the translate. Hindi ko na ulitin yan. Hawakan mo yung mic dola. Hindi ko na ulitin yan. Give the translate. Basahin mo. Okay? Begin. Yaskunu Umaru fi karyatin sagiratin hadiatin. Umar lives in peaceful small village. Okay, tatagalogin ko para yung mga puro English yan eh. Tatagalogin ko. Sige, ulitin mo. Yaskunu Umaru fi karyatin sagiratin hadiatin. Ma'austratihi wa walidatihi. Translate. Omar lives in peaceful small village with his family and his mother. Mother. Okay. Si Umar ay nakatira sa isang mapayapang bilya, maliit na bilya, kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang nanay. Walidatihi. Then, Ya'malu Umaru fi mazra'ati. Omar work in his farm.
Yes, si Umar ay nagtatrabaho sa kanyang bukid. Yastayqidu fi sabahi qabla adhanil fajri. He wake up in the morning after the calling of the fajr. Yes, siya ay nagigising sa umaga bago ang adan ng Fajar, ang panawagan ng dasal sa bukang liwayway. Wa yusallil fajra fil masjidil qaryah. And he pray the dawn prayer in the masjid of the village. Yes, at siya ay nagdadasal ng Fajar sa masjid ng maliit na nayon, that is a village. Yashrabu shayu fil bait. Pakikinggan nyo dahil marami kayong sasagutin dito. Fil bait. At siya ay umiinom ng tea o cha sa bahay. Bahay. Wayadhabu ilal mazraati qabla shuruqi syams. And he go to the farm before the sunrise. Yes, at siya'y pumupunta sa bukiran bago sumikat ang araw. Kabla syuruq syams. Wayarji'u ilal baiti qabla al-ghurub. Yes. And he returned to the house before sunset. At siya ay bumabalik sa kanyang tahanan bago ang paglubog ng araw. Bigay mo kay Abdul Karim. Continue, Abdul Karim. Hindi ko na ulitin to. Marami kayong sasagutin dito. Makinig kayong mabuti. Yazra'u Umaru tamatim. Zeth, Yazra'u Umaru tamatim. tamatima. Tamatima. What is yazra'u? Harvest. Harvest? No. Di ba? This is he plant. Siya nagtatanim. To cultivate, to sow, like that. To plant, Plant. yes, to grow also. To grow, to plant, to sow, to cultivate. Nagtatanim, nagbubungkal. Okay, that is zara'a yazruhu. Repeat, yazru'u umaru Tamatim. yazru'u umaru tamatima. Yes, tuloy. Translate mo na. Umar. Umar plant tomato. Yes, si Umar ay nagtatanim ng patatas, tamatima, Wal khayara. at pipino, Wal basal and onion. and onion at sibuyas, Wal fawakiha and fruits. at mga prutas. Walahu ibnatun wahidatun ismuha Sarah. He has a daughter named Sarah. He has one daughter, He has Wahida. one daughter named Sarah. Yes, meron siyang isang anak na babae, ang kanyang pangalan ay Sarah. Tatandaan niyo itong mga to. Tusa'idu walidataha fil bait. Tusa'idu. What is Sa'ido? Sa'ada yung Sa'ido. To Sa'ido, say feminine. Meaning si Sarah to. She helped. She helped. She helped her father Anong father? ay her mother in his house. Yes, tinutulungan ni Sarah ang kanyang nanay sa bahay. In the house. Yes, sa bahay. Walahu talatatu awladin. And he has 3 sons. Yes, at meron siyang 3 anak. Si ano to? Si Umar to, ha? Okay, at meron siyang anak na lalaki, 3. Yung babae, isa lang, Sarah. Muhammadun. Yes, so number 1, Muhammadun. Wa huwa yusa'idu walidatu Umaru. Walidahu. Umaru fi Umara. Umara Di say fil badal eh. masra'ati. Repeat. Wa huwa yusa'idu walidatu Walidatu. Umara. Walidahu. Latatay yan eh. Walidatu is Sila- feminine yun, ha? Balam ta. Wa huwa yusaidu walidahu. Umara badal. Yusa'idu. Wa huwa yusa'idu walidahu Umara fil mazra'ati. Translate. And he helped his father. Ha? And he helped Yes, Muhammad yan, ha? And he helped his father Father Umar in the farm. in the farm. Very good. Ali naman, number 2. Wa aliyun Yes, wa aliyun. yadrusu fil jami'ati wa yaskunu ma'a ammihi Yusufa Yes, Phil. fil Madinah. Translate. Ali. Ali studied in the university and he lived with his uncle, Si Ali ay nag-aaral sa universidad at siya nakatira sa kanyang uncle, Uncle Yusuf, si Yusuf. Yung uncle niya si Yusuf, in the city. sa syudad, in the city. Wa Mas'udun Tatlong anak niya to. Pangatlong anak ni Umar, Mas'ud. and Mas'ud yadrusu fil marhalatil mutawassitati fi madrasatil qaryah.
Yes, translate. He study in the secondary No, mutawasita is middle. Middle level stage. middle level. And he study in the middle level in School of Cairo. Yes. Meaning si Mas'ud, siya ay nag-aaral sa gitnang estado o antas ng paaralan ng nayon na maliit o bilya. Cairo. يذهب في الصباح مع صديقه بالحافلة. He goes in the Ano morning. titignan mo yung past tense? Went yung past tense. He goes in the morning with his friends with a bus. Yes. At siya ay nagpupunta sa umaga kasama ang kanyang kaibigan, ma'asadikihi bilhapila sa pamamagitan ng bus. ويرجع الساعة الثانية بعد الظهر بالسيارة. Oops, translate. Hanggang dyan lang. And he returned 3 o'clock after the Saniya is 3 o'clock or 2 o'clock? 2 o'clock after the zuhur with a car. Yes. At siya ay bumabalik sa alas 2, no? Ikalawang oras ng hapon nito. Pagkatapos ng duhur, no? 2 p.m. Pagkatapos ng duhur sa pamamagitan ng kotse. يسكن يوسف Hop, tapos to. Amir. Diba na to? Si Yusuf naman to, yung uncle niya to eh. يسكن يوسف أخو عمر. Yes, translate. Yes, kuno Yusuf, ako umara. Yusuf live Live. Brother of? the brother of Omar. Yes, meaning si Yusuf, kapatid na ni Umar, yung nauna, okay. Tatay ng tatlo, at natunganak at siyang babae, si Sarah. في المدينة في شقة صغيرة. Yes, translate. In the city, There are? there are small flat. Yes, sa syudad ay mayroong mga maliliit na apartment. فيها 4 غرف. Top, translate. Piha arba'u hurapin. In it, there are 4 rooms. Yes, sa maliit na meaning sa apartment, dito ay mayroong 4 na mga rooms, kwarto. ويعمل طبيبا في Mustaspal? مستشفى المدينة. Yes, translate. Wa ya'malu tabiban fi Mustaspal Madina? And there is a doctor. No, he work. Wa ya'malu. And he worked Asa as a doctor in the hospital, of in the city of hospital, in the hospital of the city. in the hospital Yes. of the city. Meaning si Yusuf, siya ay nagtatrabaho bilang isang doktor sa hospital ng syudad. Al-Madinatu kabiratun Translate mo wa na. fiha Translate mo na 'yon. The city is the big city. the city is big. The city is big. Ang syudad ay malaki. And fiha wa Wa fiha fiha, yes. aswaqun wa syarikatun wa jami'atun Oh, translate mo na. Wa fiha aswaqun wa syarikatun wa jama'atun. wa In it, meaning in the city. and in it Yes, in the Madina yan, city. There are? wide city No, aswaq. aswaq. There are aswaq. Meaning in this city, in it. This Meaning city, yes. There are? there are many markets. No, there are markets lang. There are markets And and companies companies and and universities. universities. Walakin piha. Walakin fiha and But, in no, walakin is but only. but in it Yes, but in it, meaning the Madina. sauda'u No, dawda. Dawda'u. aw dawda'u watalawutun Watalawutun. wajdihamun. Yes, wasdihamun translate. Walakin fiha dawda'u watalawutun wasdiham. But In it, in it
There is a, there is what's daw? Noise. noise and Maingay. pollution. And pollution, what's the harm? And what's the harm? What's the harm? Crowded. Crowded. Siksikan. Either mapasasakyan tao, siksikan dyan. Then, Ya'malu Yusufu Ushra Ashra. Ashra sa'atin fil yawm. Yes. Yusuf, Yusuf work. worked 10 hours in the day. Yes, si Yusuf ay tatrabaho ng 10 oras sa isang araw. Yugadirul baitus sa'ata. Baita, yugadirul baita sa ata. Yugadiru baitas sa'ata. Sa disata, disata sabahan qabla wajbatil iftar. iftar. Translate. Yugadirul baita, meaning he lives, so he depart in the house. He departs in the house Asata sa disata. 6 o'clock. Yes, 6 o'clock in the, 6 o'clock in the morning before before Wajbatil iftar is breakfast. breakfast, yes. So meaning siya ay umaalis sa bahay alas 6 ng umaga bago ang almusal, before the breakfast. Okay, next. Yakub. Yusufu lahub Lahub. lahub natani Labnatani, wabnani. yes, translate. Yusuf labnatani, wabnani, Yusuf Yusuf is has. is as Yusuf has, meaning he has. Yusuf, he has 2 sons and 2 daughters. yes, meron siyang 2 anak na lalaki at 2 anak na babae, meaning si Yusuf, ha? Ibnatu Fatimatu satakunu mudarrisatun. Yes, feminine. Then, his daughter, His daughter Fatima was she will become. Sa takuno, she will become. Siya magiging. she will become teacher. Yes, ang kanyang anak na babae, si Fatima, ay magiging isang guro. That is sa takuno, she will become. Wabnatu Saibnabu satakunu mumarrido, and his son and his daughter Zainab she become as a nurse. She will become a mumaridatan, na disay ismu kana, yung kanina mudarrisatan, na ismu kana yan. Kabar kana. Kabar kana is mansub. So meaning, wabnatuhu at ang kanyang anak na babae si Zainab sa takuno ay magiging isang nurse, okay? Mumaridatan, yung kanina mudarrisatan. Fatima to sa takuno mudarrisatan, ha? Ito naman, Zainabu sa takuno mumaridatan, okay? Kabar kana. Because the ismu is marfu. Then, Ibnu Harithun ito naman anak niya, Ibnuhu Harith, ha? Ibnu Harithun Toyarun Translate mo muna. Ang kanyang anak na si Harith ay Isan Harith as a pilot. okay, Ibnu Harithun Tayarun, ang kanyang anak na si Harith ay pilot. Okay, I will continue. Ya'malu fi kututi Saudiya, at siya nagtatrabaho sa Saudi Airlines. Okay? Ya'malu fi kututi Saudiya, siya nagtatrabaho sa Saudi Airlines. Wa yaskunu fi baitin jaddihi, and he lived in the house of his grandfather, Alasyati al-Bahri, on the beach or seaside, Alasyati al-Bahri. Ama Jamilun, as for Jamil, Ibnu Yusuf al-Kabira, the oldest son of Yusuf. Okay, Ibnu Yusuf al-Kabir, the oldest son of Yusuf. Payamalu ustadan, he worked as a teacher fil jamia in the university. Wa yaskunu fi baitin kabirin karibin min al jamiati. At siya nakatira sa isang malaking bahay
malapit sa universidad, Karibin Minal Jamia. Wa huwa mutazawwijun, at siya ay kasal na, is married. Walahu, at siya ay mayroon talatatu auladin, 3 anak na lalaki. Then yadabu Yusufu wa usratuhu. Yusuf ay magpupunta at kanyang pamilya liyazura, the reason para bisitahin si Omar wa usratuhu at ang kanyang pamilya yaumal kamis, sa araw ng Huwebes. Yes, Huwebes, no? Okay, now. Iktar choose the jawab. Iktaril jawab sahiha, piliin ang tamang sagot, jawab, biwad in alamata sahih sa pamamagitan ng paglagay ng correct sign amamahu in the front of it. Umarulahu ibnatun wahidatun hiya, pili nyo, Fatimatu, Zainabu, Sara. Sara. Aliyun wa mas'udun, Talibani, Muhandisani. Talibani, 2 estudyante. Very good. Yatanawalu Yusuful iftar fil mustasfa baiti ol jamiati. Fil baiti daw, aalis nga siya before the breakfast eh. Meaning, hindi mo siya nakapag-breakfast sa bahay eh. Kabla, before the breakfast, wala na siya eh. Saan ba siya tatrabaho? Ustos pa, hindi siya nakakain sa ospital, doktor siya eh. Di ba, alis siya before the breakfast? Wala pa breakfast eh, before eh. So sa ospital na siya, kakain, malinaw yan dahil siya ay doktor, okay? So, fil mustasfa. Yusufu lahu waladani wabnatun wahidatun. Ibnatani wawaladun or ibnani wabnatani. Ibnani wabnatani, no? Okay. Umaru huwa blank haritun wa jamil. Ammun walidu or jaddu. Jaddu. Umaru huwa ammu harit wa jamil. Uncle niya si Jaddu. Ammu. Ammu, di ba? Uncle lang, di ba? Yes, uncle lang, kapatid siya ng tatay niya eh. Okay. So umaru huwa ammu harit wa jamil, ha? Man yaskunu fi baitin jaddihi, who lives in the house of his father. Mas'udun, Jamilun, or Harit? Mas'udun. Hindi ba si Harit? Harit. Harit. Man lahu talatatu aulad. Sino may 3 anak na lalaki? Umaru wa Jamil, Umaru Yusuf, or Jamilun wa Yusuf? Umaru wa Yusuf. Umaru wa Yusuf. Meron pareho silang 3 mga anak na lalaki. Okay? Tatakabalul usratu Umaru wa usratuhu Yusufu fi Madina fil qaryati fil mazraati. Saan? Saan sila magmimit? Ng pamilya ni Umar at kanyang pamilya at kay Yusuf? Sa qaryati? No. Saan ba nakatira? Qaryati. Qaryati, sinong papasyal? Sila Yusuf at ang kanyang pamilya. Di ba? Nasaan ba nakatira sila Umar? Sa qaryati, village, qaryatun. Kam ibnatun li Umar wa Yusufa. Talatatun, arbaun, kamsun. Talatatun. Yes, talatatun. 3 anak, ha? Na lalaki. 3 ano? Daughters. Kam ibnatan li Umara wa Yusufa. Pagsamahin mo, ilan ba kay Umar? 2, isa kay Yusuf. Umar isa. Umar isa, 2 kay Yusuf, 3, di ba? Okay, talatun. Okay. Man yaskunu ma'ammihi fil madinati, who lives in his uncle in the city? Aliyun. Ali, yes, very good. And the last, taniyan da alamata sahi au kata, wasahil kata, and the correct the mistake, ha? Yaskunu Umaru fi qaryatin jamilatin. Sahih. Sahiba? Sahih. Sahih. I-correct nyo, barang wrong ito eh. Fi qaryatin Sagiratin. hadiatin. Yes. So, hindi sa jamilatin. Sagiratin. Okay? Fi qaryatin, sagiratin, hadiatin.
Yung peaceful small village, ha? Hindi tinukoy yung beautiful, yung peaceful small village. Ladaya umara mazra'atun. Sahih. Yes, meron siyang bukid, no? Meron siya. Number 3, tusaidu Sainabu walidataha fil bait. Sahih. Si Sainab ba yung tumutulong? Hindi, ha? Si Sarah. Sarah yon. Ito yung kata. Muhammadun wa Mas'udun Talibani. Sahih. Yes, correct. This is a correct. Haritun Tayaron yaskunu ala syati il-bahri. Oo, ay kataraw ito. Siya nakatira si Haritun. Si Tayaron eh. Ha? Haritun Tayaron ya'malu fi kututi syudiya wa yaskunu fi baiti jaddihi ala syati il. Kata ba? Sahih. Okay. Yusufu yatanawalu wajbatal iftar fi syakkatihi. Kata, wala naman syakkati ito eh. Nasa bahay lang takot, tsaka hospital lang eh. Sa hospital siya kumakain ng almusal. Okay? Yadhabu umaru ilal masra'ati ma'asuru kisyams. Yadhabu umaru ilal masra'ati. Si Umar ay pumupunta sa kanyang bukid ma'asuru kisyams. Sahih. Kabla, syuruki siyam, before the sunrise, hindi paglitaw ng araw. Ya'malu Jamilun ustadun. Jamil, he work as a ustad, wa ya'malu waliduku tabiban. Tatay niya, si Yusuf, di ba? Okay. Fil Madinati dawda'u wa talawutun wa jami'atun. Sahih, pinagbabano lang, rambol-rambol lang. Okay, and the last, yaskunu Jamilun fi syakkatin kabiratin, karyatin minal jami'ah. No, nakatira lang siya sa Pibaitin Kabirin, di ba? Sagirin, di ba? Then Karibin minal jami'ah. So bahay lang, hindi sa apartment. Okay, the next hindi na natin to tatapikin. We will stop here and the book of 1 already finished. Because marami sa book 2 itong gumagawa kayo ng ganitong supply na sabi ko, kayong gumagawa ayon sa picture o larawan kung ano ang maikukwento nyo sa larawan. That's why we will stop here and the book 1 of this course is already finished. Alhamdulillah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.